Mr. Director General of the Americas and the Minister of Foreign Affairs, Ambassador Inan Ochiltis, dear friend, ambassadors, ladies and gentlemen, dear friends. Thank you very much to all of you for being here tonight at the residence of Peru to celebrate the 198th anniversary of the independence of my country, achieved on July 28, 1821. It is almost 2 centuries since Peru was born as a state, but like Turkey, the Peruvian history and our national identity comes from much more than 2 centuries. Peru, like Turkey, it's a nation with a very long history and a rich culture. In our land, we had many cultures that flourished for thousands of years and reached their best expression at the time of the empire of the Incas, as you know. That is why today we celebrate not only the Independence Day, we also celebrate Peru as a modern country and as a nation with thousands of history and culture. Peru and Turkey have in common many things. Both are countries with long history and rich culture, countries with good people, warm and hard-working people. But furthermore, Turkey and Peru are countries with soul. Dear friends, the embassy in Peru, in Ankara, and the embassy of Turkey in Lima are working hard to strengthen even more the relations between Peru and Turkey. We opened resident embassies almost 10 years ago. Since then, the Peruvian embassy has been working hard to develop the different aspects of the bilateral relations. Don't worry, I don't want I don't want you to get bored. So I will not talk about it in detail about our work and all the topics of the bilateral relations. I just want to mention that all the aspects of the bilateral relation had a deep evaluation in the 4th political consultation mechanism held in Lima in March of this year. In that meeting, the Vice Ministers of Foreign Affairs of Turkey and Peru made a review of all the topics of common interest, and they decide, which is more important,
they identified the targets to get in the near future to make even stronger our relations. For example, the free trade agreement and the air service agreement that will contribute to increase our bilateral trade and the flow of tourists. But let's go back to Peru. I want to express my appreciation to the Turkish authorities and high-level officers here, to the ambassadors and representatives of diplomatic missions and international organizations, to the friends of the economical, cultural, and academic fields, and of course, to the members of the Peruvian community in Turkey, for being here today, for joining us to celebrate that Peru is now in a very good process of development. A process with strong democracy and economic growth. A process that we deserve after lost decades because of terrorism and bad governance. Today, Peru grows and goes ahead. And we should celebrate it with Peruvian food today and pisco sour. Let's have a mention that today, for coincidence, we are celebrating the National Day of Peru and also the National Day of the Pisco Sour. So we have the opportunity to taste it. So for all of that reasons, please allow me to make a toast. Make a toast for the welfare of our countries and for you, my friends. Long life Peru, long life Turkey, and cheers, salud, and şerefin. Büyükelçi Alberto, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, Peru'nun bağımsızlık günü vesilesiyle bu seçkin topluluğa sizlere hitap etmekten büyük onur duyuyorum. Biz ve Dışişleri Bakanlığı adına Peru'nun bağımsızlık gününü kutluyor ve Perulu dostlarımızın gururunu ve mutluluğunu paylaştığımızı belirtmek istiyorum. Peru ile ilişkilerimiz başından beri dostluk ve işbirliği anlayışına içinde gelişmiştir. Bu anlayışla önümüzdeki yıl Peru ile diplomatik ilişkilerimizin 70. yıl dönümünü kutlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2016 yılında Peru'ya gerçekleştirdiği ziyaret ilişkilerimize ivme kazandırdı. Sayın Büyükelçinin söylediği gibi bu yıl Mart ayında da Lima'da Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde siyasi danışmaları gerçekleştirdik. Peru ile ilişkilerimiz sadece siyasi ilişkilerle sınırlı değildir. Bölgesinin önde gelen ülkelerinden olan Peru, Latin Amerika ve Karayipler açılım politikamız bakımından da önem verdiğimiz, işbirliği ortağı olarak gördüğümüz bir ülkedir. Peru ile çeşitli uluslararası ve bölgesel örgütlerde de güçlü bir işbirliğimiz bulunmaktadır. Arasında ekonomik ve ticari işbirliği potansiyeli yüksektir. Önemli yatırım olanaklarımız bulunmaktadır. Resmi yetkililerimiz ve iş adamları arasındaki ziyaret ve temasların artmasının ikili ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Büyükelçinin söylediği gibi 2010 yılında karşılıklı olarak büyükelçilerimizin açılması sayesinde birçok alanda ilişkilerimizi güçlendirmekteyiz. İlişkilerimizin gelişmesinde kuşkusuz en önemli pay Peru'nun Ankara Büyükelçiliğine ve Lima büyükelçilerimize ve bu vesileyle büyükelçilerimize aittir. Bu arada bu Lima'da ilk büyükelçimizi açan ilk büyükelçimiz de aramızda Büyükelçi Namık Erpul. Ona da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve büyükelçilerimizi bu vesileyle aktif çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Thank to our mutual ambassadors both in Lima and in Ankara for their efforts, and our previous ambassador who is here among us tonight, Ambassador Erpul. Son olarak Peru milli takımını geçen ay Copa Amerika'da gösterdiği üstün başarı ve şampiyona boyunca oynadığı cesur ve güzel futbol için kutluyorum, tebrik ediyorum. Sevgili meslektaşım, Büyükelçi Campana Boluarte ve burada bulunan tüm Peruluları bir kez daha kutluyor. Peru Cumhuriyeti'ni ve dost Peru halkının refah ve mutluluğu için en iyi dileklerimi sunuyorum.
I'm in Ankara.